Polambals with Shwethan. Yeah, சரி நீ தான் அக்கீலு நான் தான் நூறு. ஓகே. இன்னைக்கு வேற அவங்க வேற ஜாலியா விளையாடினாங்க ரெண்டு பேரும். பட் வெல்கம். ஒன் அகைன் another superb டே, செம டே. எல் கிளாசிக்கோன்னு நேற்று பேசியிருந்தோம். எல் கிளாசிக்கோ மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தா எல் கலாசிக்கோ ஆயிடுத்து இன்னைக்கு. பயங்கரமா கலாசிட்டாங்க மும்பை இந்தியன்ஸ் இன்னைக்கு. ஒரு ஒரு லெவல் பேட்டில் ஃபீல்டு இருக்குன்னு நினச்சோம். பட் ஆப்வியஸ்லி ஃபண்டாஸ்டிக் டிஸ்பிளே திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் ஒரு 4-5 மேட்சஸாகவே சிஎஸ்கே bowling has been top notch and I think bowlingனால நிறைய வின் பண்ணுறோம், which is very very happy to see. ஸோ எல் கலாசிக்கோவில் வந்து எம்ஐ வந்து எங்களை கலாசிக்கோடான்ற மாதிரியே வந்து எல் கலாசிக்கோ எடுத்து. பட் ஆனால் செம மச்சி. ஆனால் எப்படின்னா அந்த போட்டு தாக்கு வரா புறா ஒரு போட்டு தாக்கு அந்த மாதிரி வந்து அந்த பாட்டு ஞாபகம் இருக்கா? அந்த மாதிரி போட்டு தாக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு ஆக்சுவலா மும்பையை. ஃபண்டாஸ்டிக் வின்னாலே ஜாலி. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் சைடு வின்னா எவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்க. இன்னைக்கு எலெக்ஷன் டே வேற, நிறைய பேர் நல்லா ஓட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. விசில போடு மச்சி. ஆமா, இந்த சில பேர் மத்தியானம் போய் விசிலுக்கு போட்டுட்டு சாயங்காலம் வந்து விசில போட்டிருக்காங்க. நீ தான் சொன்னது. ஸோ தட் வாஸ் அ கிளாசிக். சூப்பர். இந்த விக்டரி வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு பூஸ்ட், போன்விட்டா, ஹார்லிக்ஸ் எல்லாமே. நம்ம ஏற்கனவே பேசினோம். சிஎஸ்கே வர்சஸ் மும்பை அந்த கிளாஷ்ல வந்துட்டு யார் whoever gets the upper hand between the two teams will have a way forward. And தோத்து போறவங்களுக்கு வந்து இட் will become a little too difficult. And இவ்வளோ பெரிய ஒரு விக்டரி வந்து it's not just putting Chennai on a good forward path, but it's also the size of the victory is actually helping them think beyond just a good tournament, but even playoffs and beyond. So great victory. I'm sure the fans and everybody are extremely happy. Delighted. I'm extremely delighted as a fan. எஸ் மற்ற சேனல்ஸ்ல மட்டும்தான் மச்சான் இது போடுவானுங்களா, குறும்படம்லாம். Runs on board is going to be the key. வாங்கிடே என்னதான் பண்ணாலும் it's going to be a lot of runs. தயவு செஞ்சு இந்த வாட்டியாவது டாஸ் வின். அது பார்த்தியா, நம்மளும் குறும்படம் போடுவோம்ல. என்ன மச்சான், என்ன மற்ற சேனல்ஸ் மட்டும் தான் போடுவாங்களா? நம்மளும் இன்னொரு குறும்படம். எனக்கு தொடர்ந்து மும்பை வின் பண்ணால் டாஸ் வின் பண்ணால் bowling தான் எடுப்பாங்க. சிஎஸ்கே டாஸ் வின் பண்ணால் பேட்டிங் தான் இருக்காங்க. ஸோ டாஸ் ப்ராப்ளி பெரிய ஃபேக்டர் இருக்குமான்னு தெரியல. பிகாஸ் ஐ நோ சூர்யா லைக்ஸ் சேசிங் இன் மும்பை. அண்ட் எனக்கும் ஆக்சுவலாக ஸ்கை தான் தோன்றது நாளைக்கு ஃப்ரம் மும்பை. அண்ட் ஃப்ரம் சென்னை ஐ வாண்ட் சேட்டன். சேட்டன் ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு 60-70 அடிச்சா ஐ திங்க். எஸ், ஐ மீன் அதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம். ஆப்வியஸ்லி லாட் ஆஃப் குட் கால்ஸ் எஸ்டர்டே நம்ம பேசியிருந்தோம். பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் அ நோ பிரெய்னர் பற்றி பேசியிருந்தோம், விச் மேட் சென்ஸ். இன்னைக்கு நான் வந்து சூர்யா கேப்டன்னே நினச்சிட்டு இருக்கேன் எம்ஐ. அதனால சூர்யா பவுலிங் எடுப்பான்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் ஆப்வியஸ்லி எனக்கு ஹர்திக் பாண்டியான்னு ஒருத்தர் இருக்கானே மறந்துட்டேன். பட் அங்கேயே தான் ஆரம்பிப்போம். டாஸ் நம்ம வி ஆல் எக்ஸ்பெக்டட் எம்ஐ டு போல் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் சிஎஸ்கே டு பேட் ஃபர்ஸ்ட். And நீ சொன்ன மாதிரி it happened the way we wanted. I mean, எனக்கு என்ன புரியலன்னா, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கான் சேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். ஈவன் பிஎஸ்எல்ல இருக்கவங்களுக்கு கூட தெரியும். Mumbai Indians should have just batted first on a track that was going to give them an opportunity to put easily a score of 200, and they just did it a couple of days back. அதை பண்ணாம டாஸை வின் பண்ணிட்டு மச்சான் நீங்க பேட்டிங் ஆடிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கொடுத்தாங்க. பட் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டாஸ் வின் பண்ணியிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாங்க எனக்கு தெரியல. பட் தட் வாஸ் அ பிக் பிளண்டர். எஸ், நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா இன்னொன்னு நம்ம பேசினோம். சேஸ் பண்ணா நிறைய ரன்ஸ் அடிக்கலான்றது மேத்தமெட்டிக்கலி பேப்பர்ல டேட்டா சஜஸ்ட் இன் வாங்கடே. பட் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஷ்க்கு ரெண்டு பெரிய டீம்ஸ் ஆடும்போது ப்ரெஷர், ஸ்கோர் போர்ட் ப்ரெஷர் இஸ் இம்மென்ஸ். ஸோ it was a very poor decision. And also, actually, I think the pitch also helped a little bit. It was not like a super flat batting wicket like we had thought. It was not a 240 wicket like we had thought. It had something for the spinners. So it also added to the fact. கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகி தான் வந்தது. ஆக்சுவலாக ஸ்பின்னர்ஸ் இவ்வளோ நல்லா பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ப்ரீ மேட்ச் ஷோலையும் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க ஸ்பின்னர்ஸ். பட் லாஸ்ட் ஒரு 6 மேட்சாகவே டீம் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் தான் வின்னர் இருக்கு. ஸோ டேபிள்ஸ் டேர்ன் அரவுண்ட் ஆகுது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் எல்எஸ்ஜி அடிச்சாங்க, எஸ்ஆர்ஹெச் டெல்லி அடிச்சாங்க, மும்பை இந்தியன்ஸே வந்து ஜிடி அடிச்சாங்க நீ சொன்ன மாதிரி.
and it was a one-sided match. Punjab LSG அடிச்சாங்க. There's so many last ஒரு 6 மேட்சாவே அந்த இது போயிருந்தது. So it was a bad decision or a bad toss to lose மாதிரி தான் இருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு நீ சொன்ன மாதிரி ருத்துராஜ் might have bowled first. அவனோட மென்டாலிட்டி யோசிச்சு பார்த்தா. So it's a good toss to lose. Absolutely. இவங்களுக்கு நிறைய லக் ஃபேக்டர்ஸும் இன்னைக்கு இருந்தது. They could have probably gone with the Prashant Veer as an impact sub if ஒரு 2 விக்கெட் சஞ்சு சாம்சனோட விக்கெட்டும் கார்த்திக் சர்மாவோட விக்கெட் கொஞ்சம் ஏரியா வந்திருந்ததுன்னா ஐ ஈவன் திங்க் ஐ saw Prashant Veer padded up. கொஞ்சம் he was hitting the balls in the dugout, so he was ready to go in if a wicket had fallen. So luckily அது நடக்கல. They were able to bring Akil Hussain, who ended up being the a trump card for Chennai Super Kings with the bowling eventually. So கொஞ்சம் luck factors Chennai Super Kings க்கு நல்லாவே அமைஞ்சது. Correct. Plus இன்னைக்கு whole the whole Wankhede was looking like Chepak. The whole crowd chanting CSK எல்லாம் இதெல்லாம் அப்படியே எனக்கே இங்க goosebumps இருந்தது. The way the whole atmosphere was. I wish I was there. Some atmosphere, anticipation நல்லா இருந்தது. தலை வேற நேத்து எப்பவுமே படத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லர் விட்றாரு. எப்பவுமே வந்து பயங்கர ஃபிட்டா இருக்கிற மாதிரி காட்டிட்டு கிரவுண்டுக்கே வர மாட்டேங்கிறாரு. ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் லைக் தட் டு பி ஃப்ராங்க். ஒரு டீம் மெம்பரா இருக்கியா, 18 பேர்ல இருக்கியா, ஸ்குவாட்ல இருக்கியா, டக் அவுட்ல வந்து உட்காரலாம். ஐ திங்க் இட்ஸ் லிட்டில் பிட் அன்ப்ரொஃபஷனல் டு பி ஃப்ராங்க். அண்ட் இட்ஸ் நாட் சோ ஸ்போர்ட்டி பிகாஸ் you're not as bad as a Matre who teared his hamstring and he was in the dugout. உட்காந்து பார்த்தா ஹோல் மேட்ச் பார்த்தா ஒரு சும்மா ஒரு ஸ்பார்க் தலை அங்க இருந்து ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் பேக்ல சும்மா அப்படியே சிரிச்சுட்டே போய் ஒரு கொடுத்தா பைசா வசூல் ஆகும் நிறைய பேருக்கு வந்தவங்களுக்கெல்லாம். ப்ளஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கட்டும். நெக்ஸ்டா வந்தா ஒரு ஹெட் கோச் ஆர் கோச் கூட இல்லை, ஏதாவது கன்சல்டன்ட் மாதிரி உட்காருவான். அப்பயும் இது யூஸ் ஆகும்ல the whole thing. பட் நாட் சீயிங் ஹிம் ஐ ஆக்சுவலி டோன்ட் லைக் தட் ஃபேக்ட். எப்படி இருந்தாலும் வரணும் எனக்கு தெரிஞ்சு கிரவுண்டுக்காவது. அவன் டீம்ல இருக்கான், 18ல இருக்கான்ல. சில இன்ட்ரிகேட் டீடைல்ஸ் நமக்கும் தெரியாது. தோனி இருந்தா ருத்துராஜோட பிஹேவியரோ இல்லாட்டி அவங்களோட டெசிஷன் மேக்கிங்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமா என்ன தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ. நீ சொல்றது அப்சல்யூட்லி ஃபேக்ட். He is a player. He is a part of the squad. If he is able to travel to all the cities where the games are happening, and if he is not under under the control of any rehab facility or something like that, then dugoutla varala edhum thappu kedadu. It will add a lot more color. At the end of the day, IPL is all about color. So MSD not coming to the ground is not acceptable. I'm very frank about that because நேத்திக்கு பார்க்கும்போது நல்லா குதிச்சிருந்தான், நல்லா சிரிச்சிருந்தான், நல்லா போந்தான். ஸோ இட்ஸ் அபவுட் நீ சொன்ன மாதிரி ஏதோ சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங். ஹோப் ஹி டசன்ட் வாண்ட். பட் அகைன் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே நெக்ஸ்ட் இயரே அவன் வந்து ஒரு மென்டார் மாதிரி வந்தா ஸ்டில் ஹேஸ் டு ஃபேஸ் ருத்துராஜ் ஆர் ருத்துராஜ் ஹேஸ் டு ஃபேஸ் ஹிம். ஸோ பேக் அண்ட் இஷ்யூஸ் எதாவது இருக்கிறதுல. பட் சிஎஸ்கே பேட்டிங் வரும். ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் ஆக்சுவலாக ருத்துராஜ். ஐ தாட் டுடே வாஸ் இஸ் டே. 22 ரொம்ப சாலிடா ஆடினான். ஆக்சுவலாக அவன் தான் ஓவராலா he gave the momentum in the beginning. Samson was obviously பேசி வச்சிருப்பாங்க எனக்கு, மச்சான் நீ அடி நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி. பட் ருத்துராஜோட 2-3 ஷாட்ஸ் ஐ ரியலி தாட் ஓகே மச்சான் ஒன் டாப் ஃபார்ம்ல. அகைன் ஐ டோன்ட் நீட் தட் 50s or 100s from ருத்துராஜ். இந்த 22 of 10 balls or 14 balls is good. But அது 22 or 40 45 மாதிரி இருந்துச்சுன்னா it would have been good. ஏன்னா we know what quality of player he is, ருத்துராஜ். Unfortunately எங்க அப்பா என்ன நீ மேக்ஸ்ல 100 எடுக்கணும் 100 எடுக்கணும் சொல்லிட்டு இருப்பாரு. என்னால முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா டே நீ 100 எடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல, ஒரு 70-80 எடுத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னாரு. அதுவும் வரலன்றப்ப என்னாச்சுன்னா நீ பாஸ் ஆகுது பண்ற அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரிதான் இருக்கு நீ சொல்ற கதை. ஏன்னா ருத்துராஜ் இஸ் a top order batsman. நீ if you just rewind a little bit, இன்னைக்கு கூட அதெல்லாம் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. He is one of the 3 or 4 people in the history of IPL for Chennai Super Kings who scored 200s for Chennai Super Kings. So he's a classic player. Technically, ideally he should be firing. He should be scoring 70-80 every third game, if not every game. Every third game he has to put in a big performance. அது நடக்கல. அதனால இப்ப அடிச்சது அதுவும் நம்ம வின்னும் பண்ணதுனால we are satisfied. அது வந்து it's not the right approach in my opinion. Today, for today's game, yes, we will take it. But to your point, he looked a lot fluent than he and கொஞ்சம் pressure கம்மியா இருந்த மாதிரி இருந்தது அப்ரோச்ல ஆடும்போது. Those things I will take and I hope they will help him
get to those 70s and 80s and become more consistent in the second half of the tournament that they will venture into. Yeah, that's true. We need him in the second half just because I mean நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸும் பேசும்போது 14 மேட்ச்ல ஆப்வியஸ்லி எல்லாருமே 14 மேட்ச் அடிக்க போறதில்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 மேட்ச் வின்னிங் நாக்ஸ் அடிச்சா ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் த பைசா வசூல் இஸ் ஓவரால் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி கம்ஸ் பேக் ஏன்னா வி நீட் ஹிம் ஐ மீன் டு பி ஃப்ராங்க் எவ்வளோதான் நம்ம கலாச்சினாலும் ஓவரால் பார்க்க போனோம்னா அவன் அடிச்சா ஒரு ஒரு மேஜர் ஃபேக்டர் நம்மளுக்கு இருக்கு ஆஸ் அ டீம் எஸ்பெஷலி சாம்சனோட ப்ரெஷரும் கொஞ்சம் குறையும் இப்போ மாத்திரை இருந்ததுனால சர்ஃப்ராஸ் வரதுனால அந்த நம்பர் 3 வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் கொஞ்சம் ஸ்கெப்டிக்கலாக தான் இருக்கு சர்ஃப்ராஸ் ஃபர்ஸ்ட் பால் அவுடலாம் செகண்ட் பால் அவுடலாம் மாத்திரை மாதிரி ஒரு இம்பாக்ட் இன்னிங்ஸ் எல்லா டைமும் சர்ஃப்ராஸால கொடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. Yeah, absolutely. அதான் நான் சொல்றேன்ல அவங்களுக்கு இன்னும் வந்து they still Chennai Super Kings still have a few things that they need to sort out. They're not very clear. Things went well today doesn't mean it will go in their favor every time. One of the biggest things that they'll have to worry about is chasing, because not every game they're going to bat first. There'll be times when they will end up being asked to chase. அதெல்லாம் இன்னும் sort out பண்ணும். There are a few things that they have to definitely sort out. But Ruturaj, more than a batsman, he needs to be in form. He needs to be in good spirits with the mind, because he's also the captain of the ship. With this victory, they have a pretty decent chance of even making it to the playoffs, in my opinion, in many people's opinion. Therefore, he has to be at the top of his planning as well as a batter. Yep. அவன் எப்பவுமே சிரிச்சுன்னு இருக்கான் அது நிஜமாவே ஏதாவது நம்ம கவுண்டர் மணி மாதிரி வெளில இருந்து சிரிக்கிறாளான்னு தெரியல பட் கை லுக்ஸ் அ பிட் ரிலாக்ஸ்டா தான் இருக்கு தெரியுது கேமராஸ்ல மேபி ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட்ஸ் ஒரு மாதிரி உள்ளேருந்து வருதா இல்லைன்னா கேமராக்காக பண்றானான்னு பட் அல்ல அகெயின் சேட்டன் வந்தல்ல சேட்டை செய்ய வந்தல்ல இன்னைக்கு சேட்டை செஞ்சுட்டான் ஆக்சுவலா டு பி ஃப்ராங்க் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் ஆரம்பிச்சான் ஃபர்ஸ்ட் 10 ஓவர்ல ஹி வாஸ் 53 இன் 26 பால்ஸ் பயங்கர கன்சர்வேட்டிவா ஆடினா ஒரு ரிஸ்க் கூட இருக்கல இன்ஃபேக்ட் நிறைய சிங்கிள்ஸ் தான் எடுத்தான் பேக் டு பேக் சிங்கிள்ஸ் எடுத்து எடுத்து மற்ற பேட்ஸ்மேன் கொடுத்தான் மேபி தட்ஸ் ப்ராப்ளி வாட் தி அப்ரோச் வாஸ் ஃபார் ஹிம் பட் ஸ்லோ ஸ்டார்ட் கன்சர்வேட்டிவ் அப்புறம் நோ ரிஸ்க் ஆனா அந்த ஒரு கவர் டிரைவ் வச்சான் பாரு மச்சா பும்ராவை ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல ஐயோ வேற லெவல்ல and obviously that scoop of a free hit and the pull from Bumrah ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சான் அதெல்லாம் வந்து கிளாசி சஞ்சு ரிட்டன் ஆல் ஓவர் ஹிம்ல செமையா ஆடினா Absolutely. I think that was the strategy. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த என்டையர் இன்னிங்ஸ்ல ஒரே ஒரு பால் தான் க்ளோஸ் சஞ்சு சாம்சனுக்கு அது சான்ஸ் கூட கிடையாது பும்ராவோட செகண்ட் ஓவர்ல ஒரு ஃபுல் லெங்த் யாக்க போட்டோம் தட் வாஸ் மிஸ்ஸிங் லெக் ஸ்டம்ப் அந்த ஒரு பாலை மட்டும்தான் ஹி ட்ரை டு கைண்ட் ஆஃப் ஃபிளிக் இட் டுவர்ட்ஸ் மிட் விக்கெட் அண்ட் மிஸ்ட் இட் அது காலில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டம்புக்கு நேராக பட்டுறதுனா ஆப்வியஸ்லி ஹிட் பீன் அவுட் லைக் பிஃபோர் இல்லாட்டி கொஞ்சம் அப்படி இப்படி போயிருந்தா போல்ட் ஆயிருக்கூட சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா ஹிஸ் பேட் ஃபேஸ் க்ளோஸ் அண்ட் ஹி ட்ரை டு பிளே தட் டுவர்ட்ஸ் மிட் விக்கெட் மற்றபடி he played a flawless innings and I think it looked like a plan where Sanju you just play right through others will go after they had a clear cut plan of keeping the run rate about 10 11 if possible. I think originally they would have probably wanted to score 220 plus 230 when wickets started falling it didn't happen but the best part was despite who was bowling and despite losing wickets at regular intervals they kept going and Sanju didn't take much risks at all and he kept going that was part of the plan. I think that's probably their plan going forward as well and it worked really well and I hope it does more often. Yeah, 6 sixers and 10 fours அதுலயே about ஒரு 76 runs 75% of the runs அதுலயே அடிச்சிட்டான் Yeah, and I think he technically also I think he's waiting more on the back foot waiting for the ball to come on to him initially when the ball is new. If you saw the way he was playing in the power play on our shots edume on the cover drive yes he played it but that was more hand eye beautiful drive over pitch delivery outside off stump he drove matabadi length ball konja back of length ball he's just waiting on the back foot he's waiting inside the crease most often and trying to play it late towards square third man face open panni or rendu moonu boundary classic he knew where he was placing the ball and if it's a little too shorter he was pulling he was ready to pull and if it was over pitch he was ready to drive more with his hand eye but his approach he's very sorted he's waiting for the ball waiting for the bounce and the pace to come in and then he's using it beautiful batting. Yeah, as we talk about Sanju Samson's one question that I always had
and we were discussing about is no, we'll come to Akhil's bowling in the next session, next section, but since we are already talking about Sanju, I just want to put this, எனக்கு தெரிஞ்சு, I mean, it's obviously IPL is a batter game. பேட்ஸ்மேன் தான் அடிக்கணும், அப்படிதான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. 20 ஓவர் ஆடுறான் பேட்ஸ்மேன். He has all the liberty to play all the overs. Obviously he's played extremely well, நான் அது குத்தமே சொல்ல மாட்டேன். பட் அகேல் மச்சான், பிஓடிஎம், எனக்கு வந்து என்னதான் சொல்ல வர, 4 ஓவர்ல ஒரு மெய்டன் விக்கெட் எடுக்கிறதோ இல்லை, இதெல்லாம் வந்து டெய்லி நடக்கிறது இல்லை. 100 இப்பெல்லாம் டெய்லி கூட நடக்குது. லாஸ்ட் ஒரு 10 100 அடிச்சிட்டாங்க. எவ்வளோ பேர் மெய்டன் ஓவர் போட்டாங்க, எவ்வளோ பேர் 4 விக்கெட் எடுத்தாங்கன்னா, கவுண்டபிள் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். ஏன் இது ஐபிஎல் பிசினஸ் வந்து பேட்டரை தான் ரொம்ப ஏத்தி விடுது. பாவம்டா, சத்தியமா முடிவே இல்லை. எனக்கு வந்து இன்னும் என்னதான் பண்ணுவான் ஒரு bowler டு கெட் அ பிஓடிஎம். ஐ மீன், அவன் he doesn't care, பட் ஆஸ் அ லேமேன் எனக்கு வந்து தோன்றது, அவன் இனிமேல் bowling போடுறதுலாம் வேஸ்ட் மச்சா. சும்மா பேட் எடுத்துட்டு ஒரு 50 ரன் அடிச்சா பிஓடிஎம் கிடைச்சிடும் மாதிரி இருக்கு. எவ்வளவுதான் சூப்பரா நடிச்சாலும் சினிமா பாக்குறவங்க ஹீரோக்காக தான் போய் பாக்குறாங்க. கிரிக்கெட்னு வந்துருத்துன்னா, அதுவும் ஐபிஎல் மாதிரி T20 டோர்னமெண்ட் வந்துருத்துன்னா பேட்டிங்காக தான் எல்லாரும் பாக்குறாங்க. அதனால பேட்டிங்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணவங்களுக்கு தான் எப்பவுமே ஒரு ரெகக்னிஷன் கிடைக்கிறது. It's a bad thing. Clearly, the purists would say for the effort that, so, I mean, taking nothing away from Sanju, the second highest score in the entire game was 36-37. But Mumbai could have easily chased this had they not lost wickets in the power play. To take 2 wickets in the power play and put them completely on the back foot, is what really determined the outcome of this game. It would have been probably a closer game. I wouldn't say Mumbai would have chased it easily, given the fact that the pitch was actually offering some spin and turn. They could have chased it had they had the batting order right, had they not lost wickets in power play. They were 3 down, and they were less than a run a ball at the end of power play. That's where they lost the game, and that was initiated by Akhil Hussain. So he has to be the player of the match, and he also came back and picked up Tilak Verma, who's a left-hander. People say he can't bowl to left-hander. Those are dumb. I don't know what to call them. They are really dumb. But he showed that Tilak Verma could have easily scored 100 of another 50 balls like he did just a couple of days ago, where also he had a slow start. He came and picked up his wicket, in a second spell in the very first over. Clearly the man of the match for me. Clearly the man of the match. Yeah. And Surya also. I mean, again, I think it's more to do with brand value and there are a lot of other external factors. Like POTM, to be very frank, அது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. இதே வந்து பும்ரா ஒரு 4 விக்கெட் எடுத்தா கண்டிப்பா பும்ராக்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நீ ஒரு 100 அடிச்சா, சூர்யா 100 அடிச்சா கூட பும்ரா ஒரு 4 விக்கெட் எடுத்தா அவனுக்கு தான் கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க. பட் பும்ரா ஒரு விக்கெட் எடுத்து 2 மெய்டன் போட்டா கூட கொடுப்பாங்க அவனுக்கு. கொடுப்பாங்க. பட் bowling-க்கு வருவோம். பட் அகைன் டூபே இஸ் so obvious ல. ஐ மீன், ஒரு கசம்பர் இல்லைன்னா ஒரு சாண்ட்னர் போடும்போது என்னமோ பயங்கர அறிவாளிங்க மாதிரி துபே இறக்கி விட்டுருவானுங்க. அவன் என்ன 2 பால் ஆடுவான், அடுத்த ஓவர் நிறுத்திட்டு ஒரு பேஸ் பவுலர் எடுத்துட்டு வந்து, அஸ்வினி குமார் மாதிரி ஒரு பேஸ் பவுலர் எடுத்துட்டு வந்து, இது வந்து என்ன சொல்றது, நம்மளாம் ஒரு காலத்துல இன்டர்வியூ போகணும்னா சகுந்தலா தேவி புக்குன்னு ஒண்ணு படிப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? இன்ஃபோசிஸ் இன்டர்வியூ கடைசியில பார்த்தா A+B² ஒரு குட்டியா சிம்பிளா வரும். அந்த மாதிரி இருக்கு. பயங்கரமா யோசிக்கிறானுங்க, தூபே அனுப்புறானுங்க. பட் வித்தின் இன்ஃபேக்ட் கசன்பர்க்கு தான் அவன் அவுட் ஆனா, ரொம்ப கேவலமா ஆடி. கொஞ்சம் பின்னாடி வந்துருக்கலாமா எனக்கு தெரியல. திடீர்னு அவன் முன்னாடியே போறான், பின்னாடி வரான். டூபே இஸ் நாட் வேல்யூபிள் to where he's playing in the team la. I mean, yeah, absolutely. See, but if in the Ayush Matreyoda injury nala, plus uncertainty around, or the lack of confidence in the new players with Dhoni not playing, with Ayush Matre being injured, and the lack of confidence in Karthik Sharma and Veer konja extra irukku nenikren team ku. Or Dhoni irundarna Dubeyoda failure, they may be able to replace him with Prashant Veer also. Both Karthik and Prashant might have played, or for that matter, they could have tried Nurul Patel. எனக்கு தெரிஞ்சு தூபே இருக்கிறது மெயினா 2 ரீசனால் தான். ஒன்னு, இஸ் a left-hander. He's the only left-hander in the team. Akhil Hussain was not batting. He was an impact player. He's the only left-hander in the team, and they know that he can hit sixes when spinners are on operation. If he can successfully do that as long as he was doing it successfully 9 out of 10 times, our rangeless spinner or ball irundhuna velila தூக்கி அடிச்சின்றான் ஒரு 2 சீசன் முன்னாடி, even for India in the last World Cup, in this World Cup also. But right now he's struggling to do that. அவன் வந்தா முதல்ல ஸ்பின்னே போட மாட்டேன்றாங்க. அவன் ஸ்பின்னு போட்டா வரான், அவன் வந்த உடனே ஸ்பின்னை தூக்கிடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா அவன் இப்போ இன்னைக்கு மேட்ச்ல பார்த்தனா ஸ்பின் பாலே விட்டான். So it is going to be very difficult.
but I don't know if they can replace him either. So ரீப்ளேஸ் கஷ்டம். replace பண்ணி முதலுக்கே மோசமாயிடுதுன்னு வச்சுக்கேன். I think they will just go with the confidence and trust that he will click at some point, just like how we're all hoping for Ruturaj to click. We also need to hope and back Shivam Dube. அது தவிர ஒரு பெரிய சொல்யூஷன் எனக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியல. Yeah, that's true. I mean, I'm obviously not asking you to drop, but um, தெரியல. I mean, it's so obvious that his planning or CSK's planning up with Dubey is not working out because everyone else But knows what Dubey can do, right? பட் He ஒரு cannot do. ஃபேக்டர் எனக்கு தூபே வச்சு எனக்கு என்ன புரிய மாட்டேங்குதுன்னா, why are they not considering him as the impact subன்றதே எனக்கு புரிய Yeah. மாட்டேங்குது. இன்னைக்கு இம்பாக்ட் சப்ல ஒரு பெரிய Oh சொதப்பல் my God. they அதுதான் put next question Karthik இருக்கு. Yeah. they put Karthik Sharma as the impact sub. இதெல்லாம் தான் silly mistakes நம்ம பண்றது. பேசிக் ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ நம்ம கிளப் கிரிக்கெட்ல கூட அதான் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம டீம்ல இருக்கிறது தோனி, சஞ்சு சாம்சன், கார்த்திக் சர்மா 3 பேர் தான் விக்கெட் கீப்பர்ஸ் இருக்காங்க. இன்னைக்கு கார்த்திக் இம்பாக்ட் சப் ரூல் என்னன்னா, நீ இம்பாக்ட் சப்னு வெளியில வந்தாச்சுன்னா யூ கேன் பிளே நோ பார்ட் இன் த மேட்ச் அகைன். யூ கேனாட் ஈவன் கோ பேக் ஆஸ் அ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபீல்டர் இஃப் சம்படி இஸ் இன்ஜர்ட். ஸோ இன்னைக்கு கார்த்திக் சர்மாவை நீ இம்பாக்ட் சப்னு வெளியில எடுத்துட்டு சஞ்சு சாம்சனுக்கு அவன் ஃபுல் கேம் ஆடி இருக்கான். திடீர்னு ஒரு கிராம்ப் ஆகி ஏதோ ஆயிருந்து வச்சுக்கோ, ஒரு இன்ஜுரி ஸ்கேர் வந்திருந்ததுன்னா கூட கீப்பிங் யார் பண்ணிருப்பா? Dhoni is not there. Dhoni is not the guy who can pad up and go keep. He was not even in the field. Maybe he was inside, the dressing room somewhere. I don't know. திடீர்னு தோனியை பேட் பண்ணிட்டு சப்ஸ்டிடியூட் ஃபீல்டரா அனுப்ப முடியாது கீப்பிங் பண்றதுக்கு. கார்த்திக் சர்மா தான் இருக்கான். ஸோ கார்த்திக் சர்மா ஒரு சர்ஃப்ராஸ் கானியோ இல்ல சிவம் டுபே அனுப்பணும். சிவம் டுபேவை இவங்க இன்னும் ஒரு 7th bowling ஆப்ஷனா வச்சிருக்காங்க மைண்ட்ல. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் அவனை இம்பாக்ட் பிளேயரா வைக்க மாட்டேங்குது. என்னைக்காவது யாராவது அடிச்சிட்டானா ரொம்ப போடும். திருப்பி அதை தான் சொல்றேன். சிவம் டூபேக்கு போலிங் கொடுக்கணும்ன்ற நிலைமை சிஎஸ்கேக்கு வந்ததுன்னா அந்த கேம் முடிஞ்சு போச்சு. அதனால தே ஷுட் நாட் திங்க் 6 bowler அருமையா போட்டு இருக்காங்க. போடுறவங்க பேக் பண்ணிட்டு போன வருஷம்லாம் சிவம் டூபே இம்பாக்ட் சபா தானே விளையாடினா என்ன குடிமொழிக்கிட்டு தான் சிஎஸ்கேக்கு. அது ஏன் பண்றாங்கன்னு இன்ன வரைக்கும் தெரியல. அட்லீஸ்ட் முன்னாடி வரைக்குமே மாத்திரைக்கு இன்ஜுரி இருந்ததுனால பண்ணிருக்காங்கன்றது போன மேட்ச்க்கு அப்புறமா நமக்கு தெரிய வந்தது. பட் இந்த மேட்ச்ல ஏன் பண்றாங்கன்னு எனக்கு சத்தியமா புரிய மாட்டேங்குது. ஐ மீன் சர்ஃப்ராஸ் கானெல்லாம் இம்பாக்டா நான் வைக்கவே மாட்டேன். ஏன்னா அவன் தான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபீல்டர்ஸ் நம்ம டீம்ல இப்போ. பட் டூபே மச்சான், டூபே உட்கார வைக்கலாம் ஆக்சுவலா இம்பாக்டா. நீ சொன்ன மாதிரி ஐ மீன் ஆறு பவுலர்ஸ் போட்டும் விக்கெட் விழல அடிக்கிறாங்கன்னா 7வது பவுலர்லாம் சான்ஸே இல்லை T20 ஈரால. மும்பையோட போலிங் ரொம்ப ஆவரேஜா இருந்தது. ஐ மீன் டு பி ஃப்ராங்க், நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப்வியஸ்லி பும்ரா அந்த 4 ஓவர் பார்த்து ஆடிட்டான். ஆக்சுவலா சேட்டன் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் நல்லா காஷியஸா ஆடினா. ஹர்திக் பாண்டியா ஓப்பனிங் போலிங் போடுறான். ஐ மீன் ஆப்வியஸ்லி கசன் ஃபெரனுக்கு நல்லா போட்டான். பட் மற்ற நாட் ஆஸ் ஸ்கேரி. அஸ்வினி குமார் ஆகட்டும், கிரிஷ் பகத் ஆகட்டும், சாண்ட்னர் ஆகட்டும், இட்ஸ் நாட் அ ஸ்கேரி அட்டாக். என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க டு கம் பேக் டு திஸ் டோர்னமெண்ட்ல? ஐ மீன் ஏதாவது பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி 20 பிளேயர் ஆடிட்டாங்க. 24 பிளேயர்ஸ்ல. ஏன்னா யாரும் இல்ல உள்ள ட்ரை பண்றதுக்கு. I think sometimes it's the way you operate also, right? Hardik Pandya first 2 overs சரியா போடல. திருப்பி கடைசியில டெத் ஓவர்ல கொண்டு போயிட்டு புது பையனுக்கு கொடுக்குறாங்க பகத்க்கு. Hardik Pandya should have bowled a couple of between those two bowlers in 4 overs they gave 69 runs. 4 overs 69 runsனால அங்கேயே உனக்கு மேட்ச் முடிஞ்சு போச்சு. On top of that இன்னைக்கு வந்து சாண்ட்னர் வந்து கொஞ்சம் சொதப்புனான். He took some wickets. The pitch was offering him something. He bowled a few loose deliveries where he gave away like 4 or 5 sixes. Karthik Sharma was getting stuck there. He threw him a few balls which he hit out of the park. Adhe madri, even before Karthik Sharma, he bowled a couple of freebies to Devol Brevis who hit him out of the park. So anga or 25-30 runs. So Santner panna mistakes. Adikaprama to give death bowling to a new bowler, and the fact that Hardik Pandya has been struggling, are primarily the reasons. I think Ashwini Kumar is still fine. If Ashwini Kumar did exactly what he did today in every game, I think Mumbai Indians will take it with both hands. Gazanfar bowled brilliantly, Bumrah bowled brilliantly. So you have 3 bowlers who are actually doing a good job. Santner சொதப்புனது இவங்க 2 பேர் சொதப்புனது தான் மெயின் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு. அதை அட்ரஸ் பண்ணணும். I don't know how they're going to address. அண்ட் சாண்ட்னர் போலிங்ல கொஞ்சம் சொதப்பினா, ஆனா ஃபீல்டிங்ல வேற ஒரு டைவிங் கேட்ச் பிடிச்சிட்டு ஷோல்டர் கேலி. அவனுக்கு அப்படியே ஹர்திக் பாண்டியெல்லாம் வந்து ஷோல்டர் இன்ஜுரி மச்சான் பார்த்துக்கூட நாங்கள் எல்லாருமே ஷோல்டர் இன்ஜுரி பார்த்தா திடீர்னு நம்ம ஆளு ஷார்துல் தக்கூர் கன்கஷன் சபா வரான். கன்கஷனுக்கும் ஷோல்டருக்கும் என்னடா சம்பந்தம்னு யோசிச்சேன்.
யோ! நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு தலைவர் வந்துட்டு அப்படியே நம்ம இந்த சென்னை துரந்தர் மாரி பயங்கர டிஃபென்ஸ் ஆடிட்டு செம காமெடியா இருந்தது பாக்க. எனக்கு எனக்கு என்ன தெரியுமா? இதுதான் எனக்கு ஐ மீன் எனக்கு யாராவது ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட இத கேட்கணும்னா, நான் கண்டிப்பா நான் யாராவது எக்ஸ்பர்ட்ட புடிச்சு ஃபோன் பண்ணி நான் கேட்பேன். டாக் மாரியோ இல்ல யார்கிட்டயோ கண்டிப்பா ஃபோன் பண்ணி நான் கேட்பேன். யா. இதுல நெறைய கோல்மால் நடந்திருக்கு. கன்கஷன் சப்ஸ்டிடியூட் ரூல் நான் திருப்பி போய் 2 வாட்டி படிச்சேன் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா. உனக்கு பால் வந்து தலையில அடிபட்டு, தலையில கன்கஷன் ஆயி, அத வந்து மேட்ச் ரெஃப்ரி கிட்ட சொல்லி, மேட்ச் ரெஃப்ரி அப்ரூவ் பண்ணா, லைக் டு லைக் ரீப்ளேஸ்மென்ட் பண்ணலாம். ரைட்? சோ இதுல இதுல எனக்கு தெரிஞ்சு உள்குத்து வேற இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இது யாருமே பேசல. இவங்க கண்டிப்பா போயிட்டு வில் ஜாக்ஸ கேட்டிருப்பாங்க. வில் ஜாக்ஸ் ம்ஹ்ம். இஸ் ஆல்சோ an all-rounder in a way. Mitchell Santner is a spinner who can bat. வில் ஜாக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ an all-rounder. இவங்க ஏதோ ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கல. அந்த நெகோசியேஷன்ல எங்கேயோ வந்து சரி வில் ஜாக்ஸ் இல்ல அட்லீஸ்ட் ஷார்துல் தாக்கூர் அது வரலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இவங்க ஷார்துல் தாக்கூரை கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கேயோ ஏதோ ஒரு சொதப்பல் நடந்திருக்கு. பட் if Mumbai Indians went to the match referee and said that Mitchell Santner is concussed because of the fall that he had while trying to, or while taking the catch rather, then that's like silly club level, below club level cricket. And that has definitely happened because of which only Shardul Thakur actually batted. அது வந்து ரொம்ப ஐ மீன் அது சென்னை சூப்பர் ஏத்தலாம் கிங்ஸ் இருந்தது. நான் சொல்லியிருப்பேன். தட் இஸ் ம். an absolute stupidity in any form of cricket. I don't know how people were so generous to let Shardul Thakur replace Mitchell Santner whose shoulder was concussed. யா. ஐ ரிமெம்பர் ஒரு T20 ஆஸ்திரேலியாவோட ரவீந்திர ஜடேஜா ஒரு கன்கஷன் ஆயிடும். அப்புறம் சஹால் வந்து ஒரு 4 ஓவர் போடுவான். அதுக்கே வந்து பயங்கரமா பேசுனாங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் டு லைக் மாதிரி தெரியல அப்படின்ற மாரி. பட் நம்ம சுட்டு வட்டாரத்துல நாட்டாம என்ன சொன்னாலும் ஓகேன்ற மாரி இப்ப ஐ திங்க் மும்பை இந்தியன்ஸ் என்ன சொன்னாலும் ஓகே. பிசிசி என்ன சொன்னாலும் ஓகே. அந்த மாரி கன்கஷன் ஷேப் வாஸ் லிட்டில் கொஞ்சம் ஒரு யூனோ என்ன சொல்றது? எக்ஸ்பெக்ட் Yeah. பண்ணல அவன் வருவான்னு. அது தேவையில்லாம அவங்க வந்து ரெப்யூட்டேஷன் ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிறது தான் இதெல்லாம். இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இஃப் யூர் சச் அ பிக் ஃப்ரான்ச்சைசி தோனி உள்ள ஃபீல்டுக்குள்ள நடந்து போன மாதிரி தான். தட் இஸ் த சேம் ஃபீலிங் ஐ ஹேட் சச் அ ரெப்யூட்டட் ஃப்ரான்ச்சைசி ஒரு சீசன் அம்பையரோட decision was not in favor. So Dhoni started walking into the field. That was a big reputation spoiler. அதே மாதிரி தான் இதுவும். இதெல்லாம் வந்து டெஃபினெட்லி கிளப் கிரிக்கெட்ல பண்ணுவோம். பட் இது வந்து சப் பார். Not what we expected from a team like Mumbai Indians. Yeah. அண்ட் அகைன் அந்த 6th விக்கெட் 18th ஓவர்ல போகும்போது எனக்கே கொஞ்சம் பயமா தான் இருந்தது. ஏன்னா உள்ள பிரசாந்த் வீர் பேட் பண்ணி தான் நம்ம பேசினதுக்கு முன்னாடி தட் பிரசாந்த் வீருக்குலாம் திடீர்னு உள்ள வந்துட்டா அகில ட்ராப் பண்ணுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அகில் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் இன் த 11. Absolutely. ஐ திங்க் 2 மேட்சஸ் முன்னாடியே நம்ம பேசணும். Have a bowler, even Gurjapneet has an impact or somebody else has an impact, when batting. I know Gurjapneet bats, maybe, Mukesh or whoever it is, right? But Totally. apparently, சிஎஸ்கே bowling-க்கு வந்தா அகில், ஐ மீன் ஐ திங்க் இன்னைக்கு வந்து டாக்கிங் பாயிண்ட் 2-3 பேரு அகில் வாட் அ bowler மேன். ஒரு மெய்டன் விக்கெட் ரேர் திங் நம்ம சொன்னோம். ஒரு ஒரு யூனோ அகில் அண்ட் நூர் பார்ட்னர்ஷிப் yet again fantastic to see both these players enjoying cricket, right? ஒரு விக்கெட் எடுத்த உடனே 2 பேரும் என்னமோ ஃபேஸ் ஃபார்ம் பண்றது அது பண்றது ரொம்ப அழகா இருக்கு பார்க்க. அண்ட் நூர் ஆல்சோ லுக்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் அகில். அண்ட் பேட்டிங் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் நிறைய பேசியிருக்கோம். ஐ திங்க் இது வந்து திஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் bowling பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் இந்த ஹோல் டோர்னமெண்ட் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு bowler ஒரு சைடு எப்பவுமே பும்ரா அண்ட் அதர் கை ஆல்சோ ஹேஸ் குட் bowling பார்ட்னர்ஷிப்ஸ். பட் இது வந்து வேற லெவல் bowling பார்ட்னர்ஷிப்பா இருக்கு. அகில் அண்ட் நூர் 4 overs 17 for 4 and Noor 4 overs 23 for 2 wickets. 6 wickets among them. Yeah. See, Akil Hussain personally எனக்கு தெரியும். He is not a surface specific bowler. He has played all his cricket in Trinidad where the pitches do offer something for spinners. It is a little sticky most often. It does offer. But he plays against some giant hitters, people who hit very big. So he's modeled his game, in a manner where he's very restrictive and he's super comfortable to bowl in power play. There are not too many spinners you will find who will ask for the ball to bowl in power play, given that only 2 fielders are there.
he is super confident, extremely strong mentally, and he should always be in your starting 11 irrespective of the surface. Well, he's not going to bowl the same way every game and going to have same sort of economy on flat wickets on days when batters are working him out, and they figure out a way. He will go for runs, but he will still not go for 20 plus runs or 25 runs or anything like that, because he's modeled his game to be defensive in power play. That is what actually gets him contracts to play in these sort of leagues all over the world. So he has to be in the starting 11. There is no doubt. And you saw the camaraderie between him and Noor Ahmed. It came to a point where Chennai Super Kings brought in a forward shot leg to Shardul Thakur when he was on a hat trick. What else can you say about spinners bowling in tandem? They took like 4 wickets between them in those 6 or 7 balls that they bowled, between them. So Akil Hussain being in the starting 11 is a no-brainer. They can always, have a Gurjapneet or a Mukesh Chaudhary rather as an impact sub. If batting flops, you bring in a Prashant Veer who can bat and also bowl, give you that extra bowling option. It's a spinner instead of a pacer that you probably wanted at the beginning, but you still have at least 3 seamers anyways. If you have, let's say Mukesh Chaudhary is your impact sub, you have a Gurjapneet Singh, you have an Anshul Kamboj, you have a Jami Overton. So you have 3 seamers. அதுக்கு Yep. மேல என்ன, those are days maybe when you can think of, okay, பேட்டன் எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்கனால maybe சிவம் டுபே ஒரு 4th seamer வேணா அட்லீஸ்ட் ஒரு 1% அது யோசிக்கலாம். But keeping Akil Hussain as a potential impact sub and risking it is a stupidity. 8 overs, 40 runs, 6 wickets, that won the match for us. I mean, there's still a lot of things saying, oh, Chetan அடிச்சான் நல்லா அடிச்சான், பட் obviously சேசிங்ல வந்து ஐ திங்க் தீஸ் டூ இந்த 8 ஓவர் வந்து சேஞ்ச் த மேட்ச் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன். 8 overs 46 wickets, both of them spectacularly good. வித்யுத் எப்படி என்ஜாய் பண்ண மேட்சை, அண்ட் வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ்? Yeah, I mean, absolute obliteration by Chennai Super Kings. And the best part is it's against Mumbai, right? When Chennai beats the Delhi Capitals by a big margin, it's great. But when you beat your rivals as the El Clasico match, it's always one of the best feelings. But, I think I was watching actually the first half of the top. But I would also, would have given the man of the match to Akil Hossain today. He was the guy who changed the course of the game. Um, One thing that I would say though is, Sanju Samson's innings is very, I would say, underrated because he could have come in Bumrah second over, 15th over. If Sanju Samson would have tried to get a big hit there and got out, then you'd have Overton coming in the 15th over, and then after that, you never know. They might have brought in Prashant Veer or somebody like that, right? So I think it was very tempered and well weighted out innings from Sanju Samson, and he looked very class, very very comfortable. Most of the middle overs that he played is simple singles, doubles. He looked very very easy. But one innings that I thought was pretty underrated was Karthik Sharma. Even though he on papers he batted slow, right? 18 off 19 balls. I think keeping that middle overs from over 12 to 16, 17 was crucial for this match. He played அவ்வளோதான். டேக் ஆஃப் ஹிஸ் 2 sixers. ஐ திங்க் அந்த 6 பார்த்தோன்னே நான் யோசிச்சேன், ஸ்கவுட் வந்து அப்படியே பயங்கரமா டான்ஸ் எல்லாம் ஆடிருப்பான் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஏன்னா வந்து அந்த 6 வாஸ் ட்ரிமெண்டஸ். ஐ மீன் அவனோட 6 ஹிட்டிங் கேப்பபிலிட்டி பார்த்தோம். பட் ஆஸ் அ பேட்டர் ஒரு 6 அடிச்சா அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பால் சிங்கிள் எடுக்கணும்ன்றது ஒரு மெயின். ஏன்னா 2 6 நீ எடுத்துட்டேன்னா he scored about 6 of 17 balls. So that's where my problem is, and that's where he has to improve. ஒரு 6 அடிச்சிட்டேன்னா ஒரு சிங்கிள் எடுத்துட்டு அந்த பக்கம் போயிடு. அதான் சாம்சன் பண்ணா. ஆக்சுவலா சாம்சனால அடிக்க முடியலன்னா every ball try to score a run is what we have to do, and that's what I think the young kid needs to learn. Yeah. Yeah, I mean, what I don't understand also is Karthik Sharma did well, great support to Sanju Samson. He throws a couple of sixes and all. But planning puriya matengudhu. Ayush Matre was batting at number 3. You have a like-to-like replacement backup in Urvil Patel. I don't know if he did any mistake. திட்டிட்டானான்னு தெரியல. அவனை வந்து 11ல ஏன் எடுத்துன்னு வரலன்னு தெரியல. It would have been a straight. If MS Dhoni was not fit to replace Ayush Matre as an impact sub, then Urvil Patel should have absolutely been the choice. Another a powerful hitter at the top of the order who did well last season. அப்படியும் இல்லைன்னா கூட
Prashant Veer also batted well. If you brought in a Prashant Veer instead of a Karthik Sharma, he's left-handed. He's also capable of hitting big sixes. He can hit the spinners and also gives you a little bit of extra bowling option. ஏன் அதெல்லாம் அவங்க எனக்கு தெரியல மேபி நெட்ஸ்ல வந்து கார்த்திக் சர்மா இஸ் ஹிட்டிங் பெட்டர் தென் பிரசாந்த் வீரா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது ஆர் ஈவன் பெட்டர் தென் உருவில் பட்டேலான்னு எனக்கு தெரியாது பட் கார்த்திக் சர்மா கமிங் இன் த பிளேயிங் லெவன் வாஸ் நாட் வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட் I thought it will be an Urvil Patel. Even if they thought out of the box, I thought it will be a Prashant Veer for that extra bowling option. But I don't know. Yeah, I think இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஐ மீன் நீ போயஸ் கார்டன்ல ஒரு 10 கோடி ரூபா போட்டு ஒரு வீடு வாங்கிட்டேன்னா ஆப்வியஸ்லி யூ வுட் வாண்ட் டு ஸ்டே தேர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்டேயிங் இன் வடபழனி வேர் யூ ஹேவ் 750. பட் அகைன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐ திங்க் தேர் ப்ராப்ளி லுக்கிங் ahead. Urvil Patel played extremely well. I really think Yarrow, obviously scout or whoever made a decision, wants to give him a longer run. அவனும் பாவம் தான். See, to be frank, it's very difficult to be in Karthik Sharma's shoes because ஒரு மேட்ச் ஆடுற அடுத்த மேட்ச் ட்ராப் வர திருப்பி 2 மேட்ச் ப்ளே பண்ணல திருப்பி ஒரு மேட்ச் வர it's a very very difficult for him also. But அவன் வந்து இன்னைக்கு ஆக்சுவலா 2 சிக்ஸ் அடிச்சு கொஞ்சம் எல்லாரோட ஸ்மைல்ஸை கொண்டு வந்தான். பிரசாந்த் வீர் நான் சிக்ஸ் அடிச்சு பார்த்ததில்ல. நல்லா நல்லா அவன் டிரைவ்ஸ் நல்லா ஆடுறான் பிரசாந்த் வீர். ஒரு ஜடேஜா லுக் அவனுக்கு இருக்கு ஃபார் ஷுவர். மேபி சென்னையில தேல் play him on தோன்றது. But again, with Akil and Noor bowling, I don't think there's going to be any change, with what they're going. Yeah, I mean, one thing I initially thought, seeing the lineups, we're very lucky today that Samson batted the whole innings, but they took the star-studded batsman Ayush Matre out of the lineup, so you want to reinforce your batting with someone to come in, but they just took the batsman out, right? They played with one less batsman today, They which played one less. is Correct. I didn't think that was a good decision from the lineup, but luckily it worked out today. But especially games where we're going to chase in the future, we're also very fortunate that all the games we've won, we've batted first, right? So that's not going to happen every day, and teams are going to put us into chase soon. I think that's where we were talking about Akil being in the 11, so at least Akil can bat a bit. And if you need to get another batsman like a Prashant or somebody else, you can always get them if we are struggling. But way ahead, I think obviously, we are in number 6, which is fantastic. Five. Like we said in the beginning, it's not I only a think wing. Sorry. I think we are at 5, illa? 5, sorry. Yeah. 5, as sorry, I think 6 la irundhom, but then the net run rate was better. But yeah, we are at number 5, and obviously, we the road ahead. We've been saying that, first it was blessing in disguise that we played the first 3 against quality teams. To be frank, they are still the quality teams in this tournament, and we lost, which is okay. But way ahead looks bright. I mean, LSG-யோட 2 மேட்ச், மும்பையோட திருப்பி ஒரு மேட்ச், ஜிடி, SRH, டிசி, ஒரு மாதிரி எல்லாரும் பீட் பண்ண முடியிற டீம்ஸ் தான். ரொம்ப பெரிய கடப்பார டீம்லாம் கிடையாது. ஸோ ஐ திங்க் வே ஹெட் இஸ் லுக்கிங் குட். மச்சான் நம்பர் 4 போயிடுவோமா? டாப் 4. Well, see, on paper is one thing, but to be able to actually get those points and go to playoffs is another thing. If you really look deeper, if you remove the yellow clothing and start really looking at it with facts and all things that have happened and what CSK has done, I wouldn't be super comfortable in saying that they are going to make it to playoffs. The reason is what it has done is it's definitely thrown a wrench into the plans of some of the teams like Delhi, Hyderabad, Gujarat Titans. அவங்கலாம் நேத்தி வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருந்திருப்பாங்க. But Chennai Super Kings winning by such a big margin and boosting their net run rate has really confused, will confuse the plans and expectations of Delhi, Gujarat, and Sunrisers Hyderabad, these 3 teams in particular. But சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வின் பண்ணது ஓகே, பெரிய மார்ஜின்ல வின் பண்ணாங்க. பட் தே ஸ்டில் கண்டினியூ டு ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் தேர் டெசிஷன் மேக்கிங். அண்ட் இன்னைக்கு டாஸ் வின் பண்ணிட்டு பவுலிங் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த கண்டிஷன், the situation would be totally different. அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது. They'll have to make sure that they sort out the Shivam Dubey issue. They'll have to make sure that Ruturaj is informed. They'll have to make sure that they're able to chase a target when put under pressure. அந்த மாதிரி தான் பண்ணாதான் வந்து உனக்கு குவாலிஃபை ஆக முடியும். I don't think the Chennai Super Kings team is really there yet for us to call them favorites to make it to playoffs, but they have they at least have a pathway. They just need to very carefully. I always accept you, but this is
something I would never accept. Chennai Super Kings looks solid to go into top four just because of how other teams are playing. We have a four free points with LSG. We have obviously Mumbai Indians again, which at home we have a super record. Per 4 point நம்ம எல்எஸ்ஜியோட எடுத்தாலே 10. So we just need two more wins to go to the top four. And the way LSG, KKR, I mean நம்ம ஆடுறதே நீ கேவலம்னு சொன்னா அப்புறம் மத்தவங்க ஆடுறதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்ணை மூடிட்டு குஜராத்லாம் பேட்டிங்கே இல்லை மச்சான். ஃபர்ஸ்ட் 2 பேருக்கு அப்புறம் பேட்டிங்கே கிடையாது. எல்எஸ்ஜி ஹாரிபிள் ஃபார்ம். டெல்லி கேபிட்டல்ஸ், they are actually in doldrums because of captaincy errors, and other things. Fantastic bowling unit, but they have other teams also have a lot of holes, and Chennai has less holes compared to all the other teams. See, I'm not denying all that, right? I want Chennai Super Kings to go to play. I want Chennai Super Kings to win the title. We want to be six, at least one clear of Mumbai Indians. At least for that reason, I want Chennai Super Kings to go all the way and win the trophy. நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நீ ஒரு ருத்ராஜ் கேக்வாட் ஃபார்முக்கு வந்துருவான்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். நான் வந்து ஒரு சிவம் டுபே வந்து ஒரு கிளாசிக் இன்னிங்ஸ் எப்பயாவது ஒரு 2 கேமாவது ஆடுவான்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். Why can't a Nicholas Puran and a Rishabh Pant do it? அவங்க 2 பேரும் ஃபார்முக்கு வந்து அவங்க தாறுமாறு. தேர் போத் மேட்ச் வினர்ஸ் பை தெம்செல்ஸ். ஒரு திலக் வர்மா நேத்திக்கு அடிச்ச மாதிரி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட ஒரு மேட்ச் மாட்டிக்கிச்சுன்னா அந்த 4 பாயிண்ட் ஃப்ரீயெல்லாம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு கிடைக்காது. யூ நீட் டு கெட் 16 பாயிண்ட்ஸ் டு கம்ஃபர்டபிளி குவாலிஃபை. டு கெட் டு 16 பாயிண்ட்ஸ் யூ நீட் டு வின் 5 of the 7 games. I hope they do. And of course, they are not playing the heavyweights like Punjab and Bangalore again. Rajasthan, I'm not putting in the same class, though our biggest defeat was against them. They're not playing Punjab Kings and Bangalore again, so they have a great chance. But Chennai Super Kings கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. இன்னும் அவங்க சேஸ்லாம் இன்னும் ஒன்றும் ப்ரூவ் பண்ணல. சில பேர் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் இருக்காங்க. சில டெசிஷன் மேக்கிங்லயும் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. அது நீயும் ஒத்துக்கிறேன். உர்வில் பட்டேல் இன்னைக்கு விளையாடி இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சொதப்பி இவங்க வந்து ஒரு 2 மேட்ச் they had great momentum after the 2 games. I would have been super confident had they won against SRH, which they had a great opportunity to win. 2 மேட்ச் வின் பண்ணி மொமெண்டம் கேதர் பண்ணிட்டு டெசிஷன் மேக்கிங்ல ஸ்டூப்பிடா போயிட்டு டாஸ் வின் பண்ணிட்டு போலிங் எடுத்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ்லாம் சொதப்பி அடிப்பட்ட மாத்திரையை ஆட வச்சு பிரவிஸ் ஆடுறதுக்கு முன்னாடி சர்ஃப்ராஸ் கான் அமிச்சு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணனால தான் அந்த மேட்ச் தோத்ததே. கையில இருந்த மேட்ச் அவ்வளோ பெரிய பவர்ஃபுல் ஸ்டார்ட் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமாவும் அந்த மாதிரி எங்கேயாவது இவங்க சொதப்பினாலும் சரி, அதே மாதிரி சொதப்பின்னு இருக்கிற டீம்ல யாராவது ஒரு 2 இப்போ எல்எஸ்ஜி 4 பாயிண்ட் நீ ஃப்ரீன்னு சொன்ன, அது வந்தா கிரேட். அவங்க இருக்கிற கரண்ட் ஃபார்ம் அப்படியே பார்த்தனா, எஸ் இட் லுக்ஸ் லைக் we going to get 4 points. But especially when we go and travel and play, LSG has done really well against Super Kings, by the way, in the past. It's not like LSG has failed all the time. முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு கனா காலம் அதே மாதிரி தானே இப்ப போயிட்டு நீங்க மும்பை அடிச்சீங்க. 4 out of 6 games 5 games we won அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹிஸ்டரி கைண்ட் அந்த ட்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கண்டினியூட்ல. அதே மாதிரி LSG has had a good record against Chennai Super Kings in the last couple of years. Hopefully அதெல்லாம் வராது. Chennai Super Kings will get its act together, and also the other teams which are in bad form will continue to play bad cricket. அதெல்லாம் நடந்ததுன்னா we should be comfortably making it to the playoffs. I think there's a lot of negatives with LSG. I don't think they will even எனக்கு 4 பாயிண்ட் ஷூர் அங்க தெரியும். Maybe we'll come back after the match, but they have டப்பா பேட்டிங், டப்பா bowling, super bowling, sorry, டப்பா bowling சொல்றேன். but டப்பா பேட்டிங் யாருக்குமே பேட்ல படல. டாப் 4 வித்யுத் ப்ரொடிக்ஷன் ஏதாவது இருக்கா? சிஎஸ்கே இன்னும் டெல்லி 6 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. there's so many guys fighting it out for டாப் 4. நான் ஃபர்ஸ்ட் ராஜஸ்தான் வரமாட்டாங்கன்னு நினைச்சேன். இந்த மேட்ச் அவங்க வின் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ராஜஸ்தானை வெளில தூக்கி போட்டிருக்கலாம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி they lost. LSG lost against Rajasthan. But what are your thoughts? It's super hard to say. I've been on 3 or 4 podcasts where I have to say this, and every time it's been different, and every time it's not working. So for sure, I know that RCB and Punjab will make it. That's not a doubt for me. I have a feeling that Sunrisers are playing well. Class and Abhishek Sharma are both clicking, so I think they'll qualify too. Unfortunately, don't think Rajasthan are going to make it, because after those first 3, heavyweight wins of them, they've looked kind of poor. So I think they're going to slip below maybe 5 to 6. They won't obviously go down, but so let's say Punjab, Royal Challengers Bangalore, Hyderabad, and that 4th spot is for grabs, I'd say. In fact, now I made a bold prediction that RCB will not make it.
But we'll see. We'll have to see, because second half of the tournament, it's not going to be batter friendly. Like RCB always wants. They have to play well. They have to really play well to make it to top four. It's not like they're going to cakewalk into the top four. They have to really play well to make it to top four. And I really hope or think they might struggle, to make it top four. Yeah, in my opinion, definitely Punjab and RCB are going to make it to the top four the way they're playing, and the way they have lined up. For the exact same reasons what Vidyut is saying, Rajasthan Royals not a very great captain. Captain is not performing. They're very top heavy. Vaibhav Suryavanshi, very risky player. He's great as long as it comes through. He's still going to play a couple of blinders, and they will probably win a couple of games just because of the way he's batting. Jaiswal, a class act. But அவங்க ரெண்டு பேரையும் தூக்கிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் பேட்டிங்ல they struggle a bit. அதே மாதிரி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் haven't really got their bowling completely sorted. Yes, they had a miraculous game with the two new boys, and that seam bowler, I think Sakib is bowling really well. Praful ரெண்டு மேட்ச் எடுத்தாங்க, ரெண்டாவது மேட்ச் சரியா போடலன்னு தூக்கிட்டாங்க, or I don't know if he's got injured. So அவங்க bowling இன்னும் ஃபுல்லா sort out ஆகல. SRH is batting brilliantly, but their bowling has to complement. If that happens, then yes, SRH will have a good chance, like Vidyut is saying. But if they don't get that together, it's going to be a struggle. So my top four will be Punjab Super Kings, RCB, SRH, and Delhi Capital, and I will be super delighted if SRH or Delhi Capital don't make it, and Chennai Super Kings is taking one of those two spots. Yeah, if captain's performing is a benchmark, I think CSK will never qualify. I think you spoke about Parag not performing. It's obviously not. I think benchmark. நினைக்கிறேன். Rajasthan should have lost the last match. I think their bowling is really good. Unfortunately, ரெண்டு match closer பண்ணாங்க. They're too heavily dependent on the top two again. Just like I think most of a lot of other teams. Right? I think it's LSG stupidity that they lost that game. Honestly, they should have gone on to win that game. But LSG's batting is way below par right now. Mitchell Marsh மட்டுமே அடிச்சா முடியாது. They have three powerful match winners in Mitchell Marsh, Rishabh Pant, and Nicholas Puran. But more than RR's bowling, I think it's LSG's batting failure that gave them the 2 points. That's why I said we'll get the 4 points. RCB versus GT tomorrow. Any predictions in Bengaluru? So obviously Bengaluru RCB road track, batting track 250 if they bat first. Again, that's also another thing, where teams winning toss always give RCB batting first. They're also not a super duper chasers like Chennai. They also have a lot of struggles. The only big factor is Virat Kohli, chase master, Adna. They win. Any guesses for tomorrow? I think RCB is going to win tomorrow, but GT, another team with very. I spoke about GT in another blog that they probably have the worst middle order in 18 years of IPL. 18 years of IPL, not one this year, last year, 18 years of IPL. So hope ரொமாரே ஷெப்பர்டுக்கும் யாராவது கொண்டு வந்து ரொமாரே ஷெப்பர்ட் இன்னொருத்தர் இருக்கானே ஹோல்டர் ஜேசன் ஹோல்டர் மாதிரி யாராவது கொண்டு வந்து கொஞ்சம் சாலிடிஃபை பண்ணுவாங்களா, கிளென் ஃபிலிப்ஸ் தூக்குவாங்களா, அவங்களும் வந்து தேர் ஸ்டக் வித் ஓல்ட் ஐடியாஸ். நேராஜி வந்து அதே லெவன் ஷாருக் கானை வந்து அப்பா சென்னை கூட இவ்வளவு ஊட்டி வளர்த்தது இல்ல, அவ்வளவு ஊட்டி வளர்க்குறானுங்க அவங்க. So I think it's going to be RCB 2 points tomorrow. Any guesses for tomorrow's match, Vidyut? Yeah, I agree with you. RCB, I think, will have a cakewalk of a game against Gujarat. You know, from a Chennai perspective, what CSK fans would want is RCB Punjab to win every game, right? Against all the middle order teams, middle of the table teams, because that just complicates it more. And if CSK can keep performing, to their best and winning the games, that's all we can ask for, right? And hopefully, these top heavy teams keep beating all the other teams that are there. Top heavy teams, Pakla. If it's going to be a GT win tomorrow, I'll be happy, because it'll actually throw RCB a little down, and we have chance to, in fact, even get better. But obviously, RCB has been doing very well this season. Super duper batting order, and fantastic captain, energetic captain, not like CSK's captain, but அவனோட எனர்ஜியே வேற லெவலா இருக்கு. வந்து பொழந்து கட்டுறான்.
bowling has been super good. So yeah, it's going to be 70-30 RCB. Any closing thoughts before we wind this up? No, I think நீ சொன்ன மாதிரி Chennai Super Kings great start, great restart on their possibility to make it to the playoffs. I hope they continue the momentum, they correct their mistakes, and win the games at home. They have to win every game at home. Try to win one or two away, then they should be on their way to playoffs. Is my opinion. Hope that happens. Yeah. All right. From my side, it's pretty simple. We CSK have kind of found out that combination that's working for them. They're getting towards that. So when they figure that out, they have to be the Dhoni team where once you find the combination, you don't change the combination for the entire tournament, right? Once you get that, don't fix what's not broken, right? So just keep it going. Yep. Thank you, guys. El Clasico, yet again, fantastic win for Chennai Super Kings. And this weekend, we'll probably do a midweek, mid-tournament best 11. Hopefully, we'll come up with our own best 11s of the tournament and talk about that hopefully on a Saturday. All right. Thank you, guys. I think we also need to do a do they deserve 11 also. There is enough players in every role who are there for no reason. God only knows why they're there. Shah Rukh Khan was one you said. There are quite a few like that. நீ ரொம்ப இங்கிலீஷ்ல நல்லா சொன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ராட் 11. வில் ஆல்சோ டூ அ ஃப்ராட் 11 வேர் வில் சி யாரெல்லாம் அந்த ஃப்ராட் பிளேயர்ஸ். எனக்கு ஆல்ரெடி நிறைய பிளேயர்ஸ் ஃப்ராட் பிளேயர்ஸ் மனசுல இருக்காங்க. ஸோ வில் டூ both the best 11 on the fraud 11 this weekend. Thank you, guys. Absolutely. See you.